Gwesebo. Michael. Nicholas. Oyo mugamba ave mu shoti. Oyo mugamba oyo. Avude nayo kuveeri. Zanna ko. Chagamba anyumya mbozi che. Ajja munyumiza ebyaliwo kuva 2011. Manje abaokedde wali. Yeah, motherfucker, you must shoti ya famani. Wo, toa. Seba atandise ogazi wakati awulidde. Sija munguza kuveeri munamuuza paka. Mera awe nyini. Andoria Kale kablaza. Sasa kulia cha. Abagala simba lungi malinyo. I don't care. Omulodi neno. Omulodi. Amina. Paka kuwulira bubi. Alaba era bingi bye tugenda okulangirira nga okulonda kuno kuwedde. Bingi bye tugenda okulangirira. Atirisi ku lwange mulinde okulonda kuno nga kuwedde. Either way it goes. Waliwo abamu bye tugenda okulangirira olw'embeera eno egenda maaso mu ggwanga. Thank you very much. Personally, I've endeavored to ask them, but with no response at all, as to why there are no machines. First of all, I started with the issue whether they would be operational today, given the tragedy we suffered during the presidential elections up to now. And indeed, even if I had not asked, they owe the nation a duty to explain to us. So for this particular polling station, they are not there. And they were cagey on whether actually they would use the machines or not. They were not so categorical. And they were actually ambivalent, if I may borrow that word. They were just ambivalent on this to fudge around and say probably where they are functional, they will use them, where they are not, and so on. So you cannot operate an election like that. The use of BVVK is a statutory command. Mao, as the Minister of Justice and Constitutional Affairs, assured the nation that this is an integral part of the electoral process and it is mandatory. So if the law commands that please do A, B, C, D, you can't do X, Y, Z. And this is where we are. So we shall demand for an explanation from the EC. We continue to demand to explain to us, to the nation, why the BVVK machines are not operational after injecting colossal sums of taxpayers' money. Secondly, the conspiracy theories which we find now credible, that the machines are operational, they are not fault at all. It is deliberate to declare them dysfunctional. They don't want to use them because they fear accountability. And that is one reason they don't want them used today.
So as far as regards the issue of the voter turnout, in regards to the history of the electoral processes in this country, of course it has been the tradition. After the presidential elections, the hype is high. And naturally, one would understand, because the stakes at the presidential level are high compared to local governments. It is only natural that one would expect the voter turnout to vary. It would be high at the presidential election and relatively low when it comes to local government elections. But unfortunately, this time around, we are making a record of the lowest voter turnout I have witnessed all my life, ever since I started participating in electoral processes, not as a candidate, but even as a voter, because I didn't start as a candidate. This is the lowest so far, unless something happens along the way. I don't want to be judgmental. Maybe a miracle may happen, but halfway the process, because if we are coming to 11 and the polling is supposed to end at 4, and you have not gotten even 30% of the voters turning up, I doubt that a miracle can happen, that within the remaining 5 hours, people are going to swarm the polling stations and cast the votes. So this is going to be the lowest. It's going to be a record low turnout in the history of electoral processes in this country. Lord Mayor, does that then keep the election credible? Because you cite several challenges, but does the impact discredit the election, or it's one that you think can still be fair enough? You see, there is a statement the Honorable Norbert Mao made, and we need to reflect on it critically. He did say transition in this country will not be ushered in through electoral processes. He said they will discuss the transition in rooms which matter. That was a very serious statement, indicating that the sovereign authority to determine who governs this country, how they should be governed, and to facilitate a transition in this country does not reside within the people. That's what Mao meant, that actually power lies elsewhere to determine the transition of this country. That this is just a perfunctory process, a matter of a ritual. Just go to elections, but nothing much will change. I'm speaking holistically, generally, not about local governments, but elections determining who should be governed, and actually changing the course of the political course of this country. So what is happening right now, and of course with the violence that has graced or marred the elections recently, and the tension that has been created, the mayhem we are witnessing, which explained the voter apathy and the despondence, this country is headed for the worst. I'm worried, God forbid, that we may be having our last days of elections in this country. People are likely to lose confidence and trust in electoral processes, and you may have an election coming in the future where people will say, to hell with elections. Because right now, you can tell from what the mood in the country, there is a lot of voter fatigue. And just a minute, one little thing. Even the bukyali kumacha era nga kikyali ale okubanya kyekigenda okubeerawo, tukyamonitoringa ebigenda mu maaso. Of course tuwuliddeyo incidents ezimu ezikyatutawaanya ekigenda mu maaso awo ku polling stations ezimu gyabatigamba ekigenda mu maaso ku Gwanda, ekigenda mu maaso awo ku Ham Stadium awo wonnaawo ekifo ekyo tiimu zange zempeerezaayo olutalo olugenda mu maaso situmanyi biddirira. Waliwo ne tiimu zetuweereza ku Bati Valley, waliwo ne matatu zetulidde zikamunye ezisomba abalonzi kubanga bagenda babajja ku polling station emu babatwala ku ndala. Ebyo reports zonna tuze tuziwulira era tuzimonitoringa tuzirwanyisa. Naye kyetusasinza okulaba olwaleero kwe kuba nti abantu tebajumbidde Kulonda, abantu ba Lubatu. Nze wano wennondedde mukirabye kati ziri ssaawa 5 naye mulabe polling station tewali line. Ndowooza olumaze okulonda tewannaddawo na muntu n'akamala eddakiika nga 2 nga nyimiridde wano. Wedda nningizaako wali ndabe wali yajja okugenda alonde tewannabeerayo okuva lwe namaliriza okulonda azze kuyingirawo okulonda. Ekirala nti ne wennondedde nga bakalonda 37
ku polling station eriko abalonzi 479 ku ssaawa 5 okujjako nga waliwo ekyenjawulo nnyo ekikyuse wakati w'essaawa 5 ne 10 wetunaakoma okulonda. Sisuubirawo nnyo kinene kigenda kukyuka. Kale bwe ziba nga essaawa zino ezisoose balonzi 37 kale abanaddako bwe banaabeera nga nkaaga ky'ekikumi ku 479 bwe balondako ekikumi kijja kuba mirako y'amaanyi. So awe tuyimiridde, eggwanga we liyimiridde, naye ng'ekireese kino abantu bakoowu, abantu beetamiddwa, abantu basobeddwa, manyi state of hopelessness. Abantu bagamba kati ki ekiddako, balonda ku bwa pulezidenti ebyaliwo mwabiraba, bu voter kit bu BVVK machines ne buttibwa ne baga nti bufu naye nga bulamu ne butakola, emiggo ne gifuuka emiggo, tiyagasi n'afuuka tiyagasi, ebyokulonda ne bikyangibwa biti. Kaakati we tutuukidde wano olwaleero ng'abantu oli agamba ye ne bw'onoolonda bigenda gasaaki, ne bw'onoolonda eri bayinza kwalangirira bye baagala. Sijja balimba nange ndi wano yadde ennonzi naye simanyi nti banaalangirira ebituufu. N'oba oli awo nga bagamba nti wano polling station siyinza kwewuunya nga baga nti ku Summit View abalonzi bonna voter register eweddeyo, wali awo polling station enakaseraawo, wali ezo eziri mu magye mu military barracks n'ewalala. So ebyo byebiri mu Kampala, byebiri mu Uganda. Naye n'ekirala nti abantu bali ku bunkenke, abantu babayoola ono bayoola yoli. Nze mbadde njja wano nga mpulira mu kunywanyi wange Muwanga Kivumbi y'omu ku babuziddwawo. Noga ndi Muwanga Kivumbi ate wakawe battirayo abantu, tuwulire ennamba eziwera nga abantu 10, ate gwe battira abantu, ate gwe bakutte, ate abatta tebakwatiddwa. Kwegamba byebyo ebitiisizza abantu abamu okujja okulonda ne bagamba bino tebirina ki makulu. Kati awo tuyimiridde bwe tutyo. Lord Mayor, omulabi wa NBS yandiyagadde okumanya singa kuba bingi byoyogerako ng'eggwanda n'emikisenyi n'ewalala olowooza singa obuuma bwe bukoze wano nga bwe tuli oba Kampala yonna byanditambudde bulungi? Obwo obuuma nabwo bukolebwako bantu, naye buyambayambako katono maybe okendeezaako bukendeeza nga bonooteekawo kamera ewaka, omubbi n'akalaba n'agamba oba bandaba n'atyatyamu naye tekyemugaana kulumba, oba buno bwa alamu bwe tuteekako nagira ku mmotoka naye era bazibba nga irimu alamu. Kakati buno obuuma bwaliyambyeko okukubira nduulu ku babbi naye nga si bwalijjeewo bubbi, kuba ino buli systemic, buno obubbi buli systemic, buli mu kintu munda muli. Kakati eyo embeera gye tuguluba nayo, naye olwaleero njagala okwogera kino nti bulijjo tulonda obwa pulezidenti bwe businga okuleeta abantu. Of course mukimanyi bulungi nti akalulu kwakwata ku pulezidenti ka ggwanga lyonna ate stakes ziba waggulu nnyo, naye kana akalulu aka local government bulijjo baba wansi era okulonda kuba wansi. Ffe wano batugamba tulina miliyoni 1 ey'abalonzi. Bulijjo bwe tulonda wakiri emitwalo 3 nga 2 nga mu 2 ku bwa Lord Mayor gironda nenfunako 2 mu gyekyo, naye ku mulundi guno simanyi nti n'asatu ganaawera kubanga bwe ndaba ebigenda. So tulilayikira okubeera ne voter turnout ekyasinze okubeera entono mu byafaayo by'okulonda. Nze byemmanyi waliwo ebyaliwo nga siriiwo, naye nze byembaddemu bye neetabyemu ng'omulonzi ate era nga candidate. Kano kalaga nti ke kagenda okubeeramu abalonzi okubeera aba wansi ennyo omuwendo ogwa wansi ennyo gugenda kukola record. So awe tuyimiridde. Ekirala kiri nti kusala ekirimi naye abapoliisi bali bagamba tuve mu gazetted area eno bali awo era banatmalirize nabo mwe bali mu gazetted area nabo bagambe basooke bafulume bo kuba abapoliisi tebakkirizibwa mu area eno. Kakati ekisemba ekirala nti ekigambo Honorable Nobert Mao kye yayogera mu kijjukire kirina kye kitegeeza nnyo ku byokulonda by'eggwanga.
yagamba nti enkyukakyuka mu Uganda tezijja kuleetebwa kalulu, nti zijja kutwesebwako bo ng'abantu abamatalinga mu ggwanga lino bajja kufunayo ebisenge mbubo we batuula bateese enkyukakyuka zikolebwa zitya. Ye ti ssemateeka akirambika bulungi mu nnyingo esooka ne ssemateeka yonna nti obuyinza buli eri bantu be basalawo ani alina obbakulembera na butya bwe balina okulemberwa. Kakati yalangirira lwatu nti bino twerimba ebyokulonda tebiyinza kukyusa bukulembeze. Ekyo yali ayogera ekiteekebwateekebwa okukolebwa. So embeera eno gye tukolanagana nayo yemu ereese ku bantu okuba nti abalonzi batono. Ekisembayo okuva gye nti ensonga